ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வின்மினி லேர்னிங். இன்றைக்கி நம்ம 10th சோஷியல் சயின்ஸில் லெசன் 17ஓட லைன் பை லைன் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். லெசன் 17, ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் நியூட்ரிஷன். Question number 1, physical, economic and social access to a balanced diet, safe drinking water, environmental hygiene, primary health care and primary education. Who said the above statement? The correct answer is option C, M.S. Swaminathan. Food is defined as any substance that people eat and drink to maintain life and growth. Food security it denotes a person's ability to eat enough and stay active and lead a healthy life. So in the comprehensive definitions it highlights the need for food to be nutritious. In addition to that, there are certain other aspects that are required to achieve nutrition security. So the eminent agriculture scientist M.S. Swaminathan இவரோட ஐடியா படி நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டிங்கிறது ஃபிசிக்கல், எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ஆக்சஸ் டு அ பேலன்ஸ்ட் டயட், சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், என்விரான்மெண்டல் ஹைஜீன், பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அண்ட் பிரைமரி எஜுகேஷன். Question number 2, which among the following are basic components of food and nutrition security? Availability, access, absorption. The correct answer is option D, all the above. In the term it was broadened to include 3 basic components of food and nutrition security. இது availability, access and absorption. So availability அப்படிங்கிறது என்னன்னா, food is physical availability of food stocks in desired quantities. So இது a function of domestic production. It changes in stocks and imports. And access அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா, food it is a primary of matter of purchasing power னு சொல்லலாம். So it is linked with the capabilities and employment opportunities to earn. So capabilities and employment opportunities in turn it related to one's access to assets and education. And the final one is absorption of food. இது it is the ability to biologically utilize the food consumed. So இதில் நிறைய factors இருக்கு. Nutrition, knowledge and practice, safe and hygienic environmental condition which allow for effective biological absorption of food and health status. Question number 3, which of the following statement is correct? After an initial focus on agriculture, industrialization was given priority. India had to plead for food grains from richer countries at concessional rates. This situation was popularly known as ship-to-mouth existence. The correct answer is option D, all the above statements are correct. ஒரு இனிஷியல் ஃபோக்கஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் இந்தியாவில். அண்ட் தென் இட் இஸ் கிவன் ப்ரியாரிட்டி டு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். ஸோ இந்த ரெக்கரண்ட் ட்ரஃப்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இன் இந்தியா it pushed them to depend on imports of food grains. So the available of foreign exchange reserve it could not permit open market purchase and import of grains. So India it has to plead for food grains from rich countries at concessional rates. United States of America it extended its help through Public Law 480. இந்த ஸ்கீம் படி இந்தியாவுக்கு 1960s அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த சிச்சுவேஷனை தான் ஷிப் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுது. Question number 4, which organization formulated a plan to increase food production in India by introducing high yielding varieties of wheat and rice? The correct answer is option C, Ford Foundation. இந்தியா மாதிரி மேசிவ் பாப்புலேஷன் இருக்க கண்ட்ரியில் growing hungry was perceived to be a potential candidate for revolution சொல்லலாம். So the American administration and philanthropic organization like Ford Foundation, they have formulated a plan to increase food production in the country by introducing high yielding varieties, அதாவது HYV varieties of wheat and rice. இந்த program it was implemented in selected districts where irrigation was assured. So இதோட ரிசல்ட்ஸ் ப்ராமிசிங்காக இருந்தது. அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் it was extended to cover a large number of districts. Question number 5, which of the following statement is correct? Green Revolution was born in India, paving way for self-sufficiency in food grain production
area under food grains was little more than 98 million hectares during early 1950s. The food situation has steadily improved over a period of 65 years. The correct answer is option D. All these statements are correct. Green Revolution இந்தியாவில் கொண்டது வந்து சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு, இல்லை அதுக்கு ஒரு வே கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ்டு ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட் வாஸ் மேட் பாசிபிள் பை அன் இன்க்ரீஸ் ஏரியா கல்டிவேட்டட் வித் ஹெச்ஒய்வி, அதாவது ஹை ஈல்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ரீஸ் அண்ட் வீட். ஸோ இதோட இன்க்ரீஸ் வந்து மேஜர் சீரியல் கிராப்ஸ்லேயும் அதோட இன்க்ரீஸ் இருந்தது. ஸோ ஏரியா அண்டர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வாஸ் அ லிட்டில் மோர் தென் 98 million hectares. இது வந்து 1950s இந்த கண்டிஷன். இந்த கண்ட்ரி வந்து இட் வாஸ் ப்ரொடியூசிங் ஜஸ்ட் 54 million tons ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் and with an average yield of food grains of 547 kilogram per hectare. இந்த ஃபுட் சிச்சுவேஷன் வந்து இட் ஸ்டெடிலி இம்ப்ரூவ்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 65 yearsன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏரியா அண்டர் ஃபுட் கிரெயின் கல்டிவேஷன் ஹேஸ் grown to 122 million hectares. இதோட வித் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 5-fold இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷனில். ஸோ ஈல்ட் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் 4-fold between the time of independence and at present. Question number 6. Who among the following set minimum support price MSP? The correct answer is option C. Commission for Agriculture Cost and Prices. Apart from introducing fertilizer responsive high yielding varieties of rice and wheat, இது வந்து it ensured the availability of subsidized chemical fertilizers for the farmers. So cheaper farm credit வந்து it was distributed among the farmers through cooperative banks and societies. இதுக்கான மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இட் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் த சீசன் அண்ட் த ஸ்டேட் ப்ரொக்யூர் தி ஹார்வெஸ்டட் கெயின்ஸ் த்ரூ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, தட் இஸ் FCI. இந்த FCI வந்து இட் ஹஸ் பில்ட் லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கோடவுன்ஸ் அண்ட் பில்ட் பஃபர் ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின் டியூரிங் த ஹார்வெஸ்ட் சீசன் அண்ட் டு வாண்டட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட் ஆல் த்ரூ அவுட் தி இயர். கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து இட் ஃபிக்ஸஸ் தி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் MSP. Question number 7. Which of the following statement is correct about minimum support price? After announcing the MSP, the state will open procurement centers in places where these crops are widely grown. Farmers are free to sell in open market if they get a better price for their crop produce. On the other hand, if the open market price is lower than MSP, the farmers would get an assured price by selling their produce to FCI. The correct answer is option D. All the above statements are correct. Minimum support price வந்து இது ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸு பட் பை அன் எக்ஸ்பர்ட் குரூப் ஃபார் அ பர்டிகுலர் க்ராப். ஸோ இதில் வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணுறது வேரியஸ் காஸ்ட் இன்வால்வ் இன் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் க்ராப். ஸோ MSP இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கப்புறமா அந்த ஸ்டேட் வந்து இட் வில் ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இன் பிளேசஸ் வேர் தீஸ் கிராப்ஸ் ஆர் வைட்லி க்ரோன். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து தே ஆர் அலோட் டு செல் இன் த ஃப்ரீ மார்க்கெட், ஓப்பன் மார்க்கெட்லேயும் செல் பண்ணலாம் இஃப் தே கெட் அ பெட்டர் ப்ரைஸ். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இப்போ வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து MSPயை விட லோயராக இருந்தால் ஃபார்மர்ஸ் வந்து வுட் கெட் அன் அஷ்யூர்ட் ப்ரைஸ், அதாவது MSP வந்து ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் இருக்கும் பை செல்லிங் தேர் ப்ரொடியூஸ் டு FCA. இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் MSP வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஆர் சர்டைன் அபவுட் த ப்ரைஸ் தட் தே வுட் கெட் at the end of the crop session. So further, farmers are also get insulated against any price crash during the harvest season solla because of this MSP. Question number 8. Match the following. Milk production 13-fold, egg production 8-fold, fish production 40-fold. The correct answer is option B. Milk production 8-fold, egg production 40-fold, fish production 13-fold. The rapid increase in food grain production வந்து it was accompanied by appropriate technological interventions in dairy, poultry and fishery sectors also. இந்த இதுக்கான ரிசல்ட்டாக வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்தியா வந்து இட் விட்னஸ்ட் அண்ட் 8-fold இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி எக் ப்ரொடக்ஷனில் 40-foldும் ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷனில் 13-foldும் வந்து இன்க்ரீஸ் இருந்தது between the time of independence and the mid 2000s. Question number 9. In which of the following India could not achieve self-sufficiency? Wheat, oilseeds, rice, pulses.
The correct answer is option C, 2 and 4, that is oil seeds and pulses. இந்தியா வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அப்டைன் பண்ண முடியாததோ சக்ஸஸ் ஆகாதது ரெண்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பல்சஸும் ஆயில் சீட்ஸ்லையும். ஸோ இதுக்காக இந்தியா வந்து இட் ஹேஸ் டு டிபெண்ட் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் டு மீட் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். Question number 10. Which of the following state has adopted an universal PDS? The correct answer is option B, Tamil Nadu. Tamil Nadu வந்து it has an adopted an universal PDS. So the rest of states in India வந்து had a targeted PDS ன்னு சொல்லலாம். ஸோ யூனிவர்சல் பிடிஎஸ்க்கு கீழே எல்லா ஃபேமிலிக்கும் ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கும் they are entitled to the supplies from PDS. ஸோ இந்த டார்கெட்டட் பிடிஎஸில் பெனிஃபிஷரிஸ் வந்து they are identified based on a certain criteria ன்னு சொல்லலாம் and given their entitlements leaving out the rest. Both the union and state governments வந்து they have subsidized the supplies distributed through PDS. அந்த லெவலும் குவாண்டம் ஆஃப் சப்சிடியும் வந்து it varies across states. Question number 11. National Food Security Act NFSA was passed by the Indian Parliament in. The correct answer is option A, 2013. National Food Security Act அதாவது NFSA வந்து it was passed by the Indian Parliament in the year 2013. இந்த NFSA வந்து it covers 50% of urban households and 70% of rural households ன்னு சொல்லலாம். இந்த households வந்து are known as priority households which are identified based on a set of criteria. இந்த priority households of this India வந்து they can have the right to food supplied through PDS. Question number 12. Match the following with the rates at which given by the union government. Rice 1 rupees 1 per kg, wheat rupees 2 per kg, millets rupees 3 per kg. The correct answer is option B. Rice rupees 3 per kg, wheat rupees 2 per kg, millets rupees 1 per kg. The union government supplies வந்து rice at the rate of rupees 3 per kilogram and wheat at the rate of rupees 2 per kilogram and millets at the rate of rupees 1 per kilogram under NFSA. Tamil Nadu வந்து it continues to have the universal system of PDS and it supplies rice at free of cost to all the ration card holders. Question number 13. Under the National Population Registry by Director of Census Operations, which of the following are biometric captured? 10 fingerprints, 2 iris, face scan of citizens. The correct answer is option D, all the above. The government of Tamil Nadu வந்து it declared the smart family cards will be issued on the existing family cards. ஸோ இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா டைரக்டர் ஆஃப் சென்சஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டர் தி நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து இஸ் கண்டக்டிங் பயோமெட்ரிக் கேப்சரிங் ஆஃப் 10 fingerprints, 2 iris and face scan of citizens. இதுக்கு எதுக்காகனா டு இஷ்யூ தி யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆனதுக்கப்புறம் பயோமெட்ரிக் ப்ராசஸ் கேப்சரிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இட் ஹஸ் பீன் ப்ரப்போஸ் டு அடாப்ட் திஸ் டேட்டா டு இஷ்யூ பயோமெட்ரிக் ஸ்மார்ட் ஃபேமிலி கார்ட்ஸ். ஸோ இதில் இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் தி யூனிக் ஐடென்டிட்டி த டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அண்ட் போகஸ் கார்ட்ஸ் வந்து கேன் பி எலிமினேட்டட். Question number 14. Which was the last state to implement National Food Security Act? The correct answer is option C, Tamil Nadu. November 1, 2016 Tamil Nadu தான் last state in the country to implement the National Food Security Act after holding out for 3 years ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ ஆச்சு 27 அக்டோபரில். The state specified that while it was enforcing the law, it would be modifying its provisions. Question number 15. How many tier structure of consumer cooperative society found in India? The correct answer is option A, 3. Consumer cooperatives வந்து it plays an important roles ன்னு சொல்லலாம் in the supply of quality goods at the reasonable rates to common people. இதில் 3 tier structure இருக்குது of consumer cooperative societies in India. அது வந்து primary consumer cooperative societies, central consumer cooperative society stores and the state level consumer federation.
ஸோ மோர் தேன் 50,000 வில்லேஜ் லெவல் சொசைட்டிஸ் வந்து இதில் எங்கேஜ் ஆகிருக்கு இன் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கன்சியூமர் கூட்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது டு கஸ்டமர் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் such as healthcare, insurance, housing, etc. இந்த ஸ்கீம் வந்து it is playing an important role in food security in India. Question number 16. Which of the following statement about buffer stock is correct? Buffer stock is the stock of food grains, name wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India. The FCI purchases wheat and rice from the farmers in state where there is surplus production. Buffer stock is done to distribute food grains in the deficient areas and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, which is also known as the issue price. The correct answer is option D. All the above statements are correct. Buffer stock ன்னு ஒன்று இருக்குது, அதாவது stock of food grains, wheat and rice, it is procured by the government through FCA, அதாவது Food Corporation of India. இந்த FCA வந்து it purchases wheat and rice from the farmer states. எங்கன்னா சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இவங்க வந்து வாங்குறாங்க. அண்ட் தி ஃபார்மர்ஸ் ஆர் பெய்ட் அ ப்ரீ அனௌன்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபார் தேர் கிராப்ஸ். இந்த ப்ரைஸ் தான் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ், அதாவது எம்எஸ்பின்னு சொல்லப்படுது. இந்த எம்எஸ்பியை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எவ்ரி இயர் பிஃபோர் த சோயிங் சீசனே டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஆஸ் டு ப்ரொவைட் இன்சென்டிவ்ஸ் டு த ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் ரைசிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் கிராப்ஸ். இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃபுட் கிரெயின்ஸு கிரானரிஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. பஃபர் ஸ்டாக் வந்து இட் இஸ் டன் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இன் தி டெஃபிஷியட் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதாவது அமங் தி புவரர் ஸ்டேட் ஆஃப் தி சொசைட்டி அட் அ ப்ரைஸ் லோயர் தென் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இந்த ப்ரைஸை தான் நம்ம வந்து இஷ்யூ ப்ரைஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். திஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the periods of calamity. Question number 17. According to proposed new fair price shops should be opened with. The correct answer is option B, 1.5 kilometers, so that the no card holder walks more than that. Presently 33,222 fair price shops are serving about 1.98 crore families. So in the fair price shops 31,232 வந்து run by cooperative society ன்னு சொல்லலாம். And 1,394 வந்து it is run by Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and 596 are run by women self-help groups. So இந்த accessibility to PDS improve பண்ணுறதுக்காக லொக்கேஷன் வந்து க்ளோசஸ்ட் ப்ராக்சிமிட்டி டு ஹேபிடேஷன்ஸாக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அக்கார்டிங் டு திட் இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொப்போஸ்ட் ஓப்பன் அ நியூ ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்ஸ் ஸோ தட் எந்த கார்டு ஹோல்டரும் cannot walk more than 1.5 kilometer to reach a fair price shop. Question number 18. What is the nature of purchasing power? The correct answer is option A. Price increases, purchasing power declines. Purchasing power is value of currency expressed in terms of amount of goods or services that one unit of money can buy. So price வந்து increase ஆகும்போது purchasing power வந்து decline ஆகும், and in this relationship is vice versa. Question number 19. Which of the following factors affect purchasing power? Overpopulation, production and supply of goods, increase prices of essential goods. The correct answer is option D, all the above. பர்ச்சேசிங் பவரை வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதில் வந்து முக்கியமானது ஓவர் பாப்புலேஷன், இன்க்ரீசிங் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் எசென்ஷியல் கூட்ஸ், டிமாண்ட் ஃபார் கூட்ஸ், ப்ரைஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் தட் அஃபெக்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி, ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ், பாவர்ட்டி அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி. Question number 20. Proportion of income and assets owned by top. The correct answer is option C. 10% of Indian goes on increasing. இந்தியன் எக்கானமியில் ஒரு ஹியூஜ் எக்கனாமிக் டிஸ்பேரிட்டி இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதாவது the proportion of income and assets owned by top 10% of Indian வந்து it goes on increasing. ஸோ இதனால பாவர்ட்டி லெவல் சொசைட்டியில் வந்து அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஜென்ரலி
Purchasing power வந்து it is affected by the poverty and unequal distribution of wealth also. Question number 21. Which of the following statement about purchasing power is correct? One method to monitor purchasing power is through the consumer price index. Purchasing power affects every aspect of economics, from consumers buying goods to investors and stock prices to a country's economic prosperity. The correct answer is option C. All the above statements are correct. Purchasing power வந்து it affects every aspect of economics. அதாவது கன்சியூமர்ஸ் கூட்ஸை பை பண்ணுறதுலேருந்து இன்வெஸ்டர் ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் டு கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பெரிட்டி வரைக்குமே இது அஃபெக்ட் ஆகும். ஆஸ் சச் ஒரு கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அ கரன்சிஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் அண்ட் கீப் அன் எக்கனாமி ஹெல்த்தி. ஸோ இதுக்கு ஒரு மெத்தட் வந்து டு மானிட்டர் த பர்ச்சேசிங் பவர் த்ரூ தி கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். Question number 22. In terms of purchasing power parity, India stands in which position? The correct answer is option C, third. Purchasing power price parity, அதாவது PPP related concept வந்து இருக்கு. இந்த PPP இது வந்து ஒரு economic theoryன்னு சொல்லலாம். It estimates the amount that needs to be adjusted to the price of an item, gives an exchange rates of two countries in order for the exchange to match each country's purchasing power. So in the purchasing price parity வந்து it can be used to compare countries' income levels also and other relevant economic data concerning the cost of living or possible rate of inflation and deflation. ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் parity. ஸோ சைனா வந்து it becomes the largest economy, pushing US to the second position. Question number 23. The new agriculture policy based on export of agriculture goods was announced in. The correct answer is option B, 2018. The new agriculture policy based on export of agriculture goods வந்து it was announced by the central government in the year 2018. In the policy state படி government has decided to remove export restrictions on most organic and processed agriculture products. ஸோ இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா டு கிவ் அன் அஷ்யூரன்ஸ் தட் ஆர்கானிக் இல்லைனா ப்ராசஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து வில் நாட் பி அண்டர் எனி எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சச் as export duty, export bans and quota restrictions. So with this we'll complete the part 1 video of this lesson, and we'll continue with the next video. For more online study materials and online test packages, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of WinMean. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ.